As the Prigozhin mutiny and his run on Moscow appears to be over, now let's deal with the consequences of the act that shocked Russia and the world. This is Prigozhin leaving Rostov as people are asking autograms from him. Even Russian propagandists can't hide that something is rotten in their country. This is a serious blow to the authority of the country and to the authority of the president. So this is a very bad symptom. Russian propagandists also allow themselves to be critical towards Putin. Сегодняшний день надо сильно анализировать и раскладывать все, потому что, с другой стороны, это вообще что такое, когда у тебя вооруженные люди могут пройти столько километров, почти в Москву войти? Это что же вопросы-то остаются? Ну, видимо, это было как-то подготовлено все-таки, как-то у меня нет ощущения, что это такое спонтанное совершенно движение-то. Просто поскольку, посмотри, действительно, во-первых, день, это с пятницы, да, на субботу, во-вторых, действительно, понимание того, что все вооруженные силы в большой степени, они там на фронте, значит, с этой стороны практически свободная дорога на Москву вообще-то. То есть ситуация такая экстраординарная. И, конечно, это все равно, слава богу, что вот сейчас вот это каким-то образом завершилось. Но это серьезный удар по авторитету страны и по авторитету президента, кстати. Потому что это показало, что структура власти-то... Весь мир же наблюдает. Вообще было ощущение, что у нас все так незыблемо и так все. А выяснилось, что как бы нет, как бы не настолько все незыблемо. Это не хороший сигнал для, как говорится, наших зарубежных, в кавычках, друзей. Друзей, в том числе реальных друзей. Потому что я понимаю, что это наблюдали и китайцы, и индейцы, и все те, кто, в общем, сочувствует и каким-то образом участвует в ситуации на нашей стороне. Так что это вообще такой симптом очень нехороший, на мой взгляд. And more alarming news for Putin seems that the Russian people is on Prigozhin's side. Civilians chanting shame and traitors at the police units which arrived back in Rostov after Wagner units withdrew. Young Russian women fist-bumping Wagner fighters to say goodbye as they leave Rostov tonight. Crowds gathered along to streets and cheered as the Wagner soldiers shot their guns in the air. There is something very rotten in the state of Russia. This is how the convoy of Wagner military equipment left Rostov-on-Don last night. Footage from earlier today which shows the attempted bombing and the aftermath of a highway near the town of Brodov in the Voronezh region by the Russian Air Force, most likely to try and halt the advance of Wagner PMC forces in the region.
It appears that the bombs not only missed the highway, but injured at least 3 civilians. The Kadyrovites have finally arrived in Kolomna, Moscow region. With epic music playing in the background of their video, they are seen protecting the bridge from traitors. Can someone please tell them? Thanks to the Wagner group, the oil depot in Voronezh is still burning, and knocking out 13 Russian pilots isn't so bad either. But they apparently get away with punishment for that kind of thing. Strange system that Putin has created. Definitely something indicative about the general Russian populace's feelings for the Russian government, and especially the military, as the people of Rostov cheer and celebrate Wagner as they leave. Давайте, пацаны, реально не ожидали, что нас так здесь. Да ты что, ребята! Давайте, пацаны, реально не ожидали, что нас так здесь. Да ты что, ребята! Блять, асфальта просто нет. Просто его нет после танков. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.